ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് കോഡിംഗ് ആണ്. അതും എസ്പെഷ്യലി നോ കോഡ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ്. ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്യുവർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് ആണ്. അതായത് ഐ എം ജസ്റ്റ് അസ്യൂമിങ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് കോഡിംഗ്, യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് AI, യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് നോ കോഡിംഗ് ടൂൾ. സോ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഫൈനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ യു വിൽ ലേൺ ഹൗ ടു സെറ്റ് അപ്പ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ കർസർ. അതായത് കർസർ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, കർസറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ദെൻ നോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ദെൻ റിയാക്ട് പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, കണക്ട് ടു ഗിറ്റ് ഹബ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ് ഓൺ വെർസൽ. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റും ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ഹിയർ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കോഡ്, എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ കർസർ AI പ്രോജക്റ്റ്. അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യു നീഡ് ടു ഗോ ടു കർസർ. ഓക്കെ, കർസറിൽ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡൗൺലോഡ് ദിസ് ഫോർ മാക് ഓർ ഫോർ വിൻഡോസ് ഓർ എനി പ്ലാറ്റ്ഫോം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡൗൺലോഡ്. വൺസ് അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആക്ച്വലി ബേസിക് പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. നൗ യു ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് എ വിൻഡോ ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? നൗ യു ആർ ആക്ച്വലി ഇൻസൈഡ് കർസർ. സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഗോ ടു ടെർമിനൽ, ഗെറ്റ് ന്യൂ ടെർമിനൽ. ഇവിടെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആവും. ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇതിപ്പോൾ കർസറിൻ്റെ അകത്തും ആക്ച്വലി ഒരു ടെർമിനലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് എ ടെർമിനൽ ഫ്രം ഹിയർ. ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെർമിനലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ടെർമിനൽ, ഇത് കർസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടെർമിനലാണ്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അഗൈൻ. ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കി വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻഡ് ആവുമ്പോൾ യു വിൽ ആക്ച്വലി റീകണക്ട് എവറിത്തിങ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ഇത് വിൻഡോസിൽ ബേസിക്കലി കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഷെൽ എന്ന് പറയും. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ്. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആക്ച്വലി സെയിം ആണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക് ആണ്. വിൻഡോസിൽ എന്താണ് കോഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർസറിൻ്റെ അകത്ത് വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ പ്രൊജക്ട്, റൈറ്റ്? സോ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് MKDIR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് ഡയറക്ടറി. ഈ കോഡ്സ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഷീറ്റിൻ്റെ അത് സ്റ്റിക്കി നോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡോക്യുമെന്റിലോ യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദീസ് കമാൻഡ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈസി ഫോർ യു ടു റീകളക്ട് ഇറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഒരു 1 month കഴിഞ്ഞാൽ you don't need to refer to that, but till that time actually it is better to note these points. MKDR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ make a directory. So we are going to create a directory known as my project. So my project എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പേര്. ഓക്കെ, now enter. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് move to that folder. അതായത് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുക. അതായത് CD my project. ഓക്കെ, now CD my project പോകുമ്പോൾ ഐ am actually inside that project. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർസറിൽ go to this open project and take this one. My project എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ദിസ് വൺ. നൗ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ മൈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ബേസിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എനിത്തിങ്, റൈറ്റ്? ഇനി നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റിയാക്ട് ആൻഡ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പോപ്പുലർ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഫോർ ബിൽഡിംഗ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ്, primarily for web application. It was developed by Facebook and is widely used creating fast, interactive, scalable front-end application. Front-end വേണ്ടി ഒത്തിരി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ആണ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ട് ആണ്, Airbnb യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ട് ആണ്, റെഡിറ്റ്, വാട്സ്ആപ്പ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് മോർ. Now node എന്ന് പറയുന്നത്, node is actually a runtime environment that allow you to run JavaScript on server. ബേസിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡും നോഡ് ബാക്ക് എൻഡും ആണ്. ഇപ്പം റിയാക്ടിൻ്റെ അകത്താണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി റിയാക്ടിൻ്റെ അകത്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം API നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് Node.js-ൻ്റെ അകത്താണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ടു മച്ച്. ഞാൻ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ റെഡിറ്റിൽ പോവാണ്. റെഡിറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡിറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റും, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ്, ഇപ്പോൾ അതായത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി വേറെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഡ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ബാക്ക് എൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ആഡ് വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം നോഡിലുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Node.js ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മാക് ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ Homebrew. Homebrew എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ പാക്കേജ് മാനേജർ ആണ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജസ്, റൈറ്റ്? അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ യൂസിങ് വിൻഡോസ്, Node.js വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പോകുക, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാൾ ദി പാക്കേജസ്. Now what you need to do is actually you need to copy this command. ഈ കമാൻഡ് ടെർമിനലിൽ റൺ ചെയ്യുക. ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ Homebrew ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് ഓൺലി ഫോർ മാക്. വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ടു Node.js ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ദി പാക്കേജ് ഫ്രം ദർ. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം Homebrew ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് യു നീഡ് ടു ഗോ കോപ്പി ദിസ് brew ഇൻസ്റ്റാൾ നോഡ്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലിലാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി കോപ്പി ദിസ് വൺ, ഗോ ടു ടെർമിനൽ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാൾ brew
install node. ഈ ഒരു കമാൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് നോഡ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ആക്ച്വലി കം അപ്പ് വിത്ത് സം എറേഴ്സ്. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കേജസ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ക്യാൻ കം. സോ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ബെറ്റർ വാട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ഈസ് ആ എറർ മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഡിൽ എന്താണോ എറർ വരുന്നത് അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ടു ChatGPT, യു ക്യാൻ കോപ്പി ദിസ് ആൻഡ് സേ I got this below message or I got this error message, what should I do? It will actually give you what is the next step you need to do, and you can actually എന്ത് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് ബോക്സിലായിരിക്കും തരുന്നത്. You can just copy over here and go and enter it. So ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡീബഗിങ് വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ഓർ ആക്ച്വലി പോയി ഗൂഗിളിൽ പോയി പിന്നെയും അത് തപ്പിയെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ യു ക്യാൻ കം ഹിയർ, കോപ്പി ദാറ്റ് കോഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സാക്ട്ലി ഷോ യു വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് യു നീഡ് ടു ഡു. സോ നൗ വി ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ വി ഇൻസ്റ്റാൾ നോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റിയാക്ടിൻ്റെ പാക്കേജസ് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു കർസർ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ മൈ പ്രോജക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ empty. Now I am actually going to create a React application inside this folder. Okay, let's do it. Okay, you need to copy this one and you need to go over to cursor, you need to run this one. npx എന്ന് പറയുന്നത് basically node package manager ആണ്. We are actually asking to create a React app. Just enter. Okay, now you can see it is actually going to create a React app inside our project, like Santosh Kannan my project ndakatha it is actually creating a React app. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് റിയാക്ട് ആപ്പ് ദേ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ്. ഓവർ ഹിയർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി നൗ ഗോ ആൻഡ് സീ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ നോഡ് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ യുവർ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ദെയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ app.js and app.js and things are actually here. So now all the dependent files, supporting files, everything is actually it's created. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു റിയാക്ട് ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹൗ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദിസ്, റൈറ്റ്? ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ കോഡിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു റൺ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കലി നമ്മുടെ മെഷീനിലാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ www. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ലോക്കൽ മെഷീനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ npm start. ഓക്കെ, npm start എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ you can actually see here it's initiating this project. Now you can actually see it will load localhost 3000 ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. Now you can actually see now you build your first React application. Congratulations. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ I can actually go and show you. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് save to reload. I am actually going to or learn React. I am going to change this to learn Malayalam. Okay, learn Malayalam. Okay, now go and save. You can now see here in the local host will change out. That means actually these two are actually connected. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഡ് ബേസിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഈ മെഷീൻ ചിലപ്പം ചീത്തയാകാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് സം എറേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ടു ദ സിസ്റ്റംസ്. അതിനുവേണ്ടി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് GitHub. GitHub എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റോർ യുവർ സോഴ്സ് കോഡ്. ഈ സോഴ്സ് കോഡ് നമ്മളെ കോഡ് ബേസിനെയും ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വേറെ മെഷീനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് വേറൊരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഒരാൾ US വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആക്സസ് ഫ്രം എനിവെയർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെർഷൻസ്, ബ്രാഞ്ചസ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡ്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു, യു നീഡ് ടു സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡാഷ്ബോർഡ്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഗോ ഓവർ ഹിയർ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ യുവർ റെപ്പോസിറ്ററീസ്. ഓക്കെ, ഈ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വൺ. ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ SanKZ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ യൂസർ നെയിമാണ്. റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ നെയിം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈ പ്രോജക്റ്റ്. അതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടെ എൻ്റെ കർസറിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ മൈ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം ഈസ് മൈ പ്രോജക്റ്റ്. ദ സെയിം നെയിം ഐ എം ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ഹിയർ ബിക്കോസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ ഐ എം ആക്ച്വലി കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ പബ്ലിക് നൗ. പബ്ലിക് ആർക്ക് വേണം ആക്ച്വലി അതിലോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ദേ കാൺ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ബേസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ നീഡ് ടു ഡു. പ്രൈവറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പുട്ട് ടോക്കൺ കോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി പബ്ലിക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. റെസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് and create your repository. Okay, you can actually see here this is your URL. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ repositoryയുടെ URL. Now you can see here, now create a new repository on the command line. ഇത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് you can actually copy this code. Okay, now come back to cursor. കർസറിൽ വരിക, യു നീഡ് ടു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ന്യൂ ടെർമിനൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ദിസ് തിങ്, എക്കോ മൈ പ്രോജക്റ്റ് റീഡ് മീ, റൈറ്റ്?
I'm going to enter it. ഇത് എൻ്റർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി GitHub ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. Now what I'm actually going to do here is, you can actually see here, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി അൺട്രാക്ഡ് ആണ്. കോഡ് ബേസിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് ബേസിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഈ റീഡ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ കമ്മിറ്റ് ഇസ് നൗ വൺ കമ്മിറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. Now what we are actually going to do here is, actually we need to go ahead and get this status. Okay, git status എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually നിങ്ങൾ go ahead and enter it. Okay, I'm going to enter git status. Then git status എന്ന് enter ചെയ്യുമ്പോൾ you can actually see here ഇത്രയും ഫയൽസ് ആക്ച്വലി അവിടെ ഇല്ല, right? It is not there. So അത് ഞാൻ enter ചെയ്യേണ്ടത്, you can see here git commit example your commit message. Okay, എൻ്റെ commit message എന്ന് പറയുന്നത് my first commit. Okay, ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റ് ആണ്. കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല, ഈ കോഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓവർ ഹിയർ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് -m my first commit എൻ്റർ ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ നൗ സീ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്മിറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഫയൽ ആക്ച്വലി കമ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നൗ വാട്ട് യു നീഡ് ഡു ഇസ് ഗിറ്റ് പുഷ് ഒറിജിൻ മെയിൻ. ഈ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഫോൾഡറാണ്, ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രാഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആഡ് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി പല പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു. ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ എം ആക്ച്വലി ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് നെയിം. നൗ യു ഗോ ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് എൻ്റർ. Now you can see here it's actually going and updating my main branch. Okay, now you go back to your git and you can actually see here my git is now updated with all the files. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർസറിലുള്ള ഫയലും ഇവിടുത്തെ ഫയലും തമ്മിൽ സിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, now you learn how to set up your project in Cursor, how to build a React app, how to install Node, and how to push this to GitHub, and how to update your GitHub branch. Now you almost reach 75% of this tutorial. അടുത്ത ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിപ്ലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് 3000 ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു URL കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. ഇത് എവിടെയാണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെർസലിൽ പോയിട്ട് യു നീഡ് ടു സൈൻ അപ്പ്. സൈൻ അപ്പിന് ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ നെയിം, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി പുട്ട് യുവർ നെയിം Santosh and continue ചെയ്തിട്ട് യു നീഡ് ടു ലോഗ് ഇൻ വിത്ത് യുവർ GitHub. ബിക്കോസ് നമ്മൾ GitHubലുള്ള ആ ബ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ഡു. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഐ എം ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഡു, ഞാൻ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. സോ ഐ എം ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ലോഗ് ഇൻ. സോ ഐ എം ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് GitHub. ഓക്കെ, ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ഹിയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോസിറ്ററി അത്രയും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ യു നീഡ് ടു കണക്ട് യുവർ ന്യൂ തിങ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ഓവർ ഹിയർ ഈസ് ആക്ച്വലി go to example add new project. You can actually see here import from GitHub. ഈ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതർവൈസ് യു നീഡ് ടു കണക്ട് യുവർ GitHub. ആഡ് GitHub അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കണക്ട്. ഓർ വാട്ട് ഐ എം ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ ഈസ്, ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് basically add a GitHub account. I'm just going to add my sankg.fin. Then actually I'm going to connect over here, and ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് I need to choose the access. So ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് select the one. So നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് my project. Okay, my project കൊടുക്കുക, save. Now you can see here my project ഇവിടെ actually add ആയി കഴിഞ്ഞു. Okay, ഇവിടെ my project add ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർസർ ചെയ്യുന്ന we are actually connecting കർസറിലാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എഡിറ്റർ. നമ്മൾ കോഡ് എഡിറ്ററിൽ കോഡിങ് കഴിഞ്ഞു. Then we actually connect this with what you call now we connect this with GitHub. GitHub ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we actually put this into connected this to Vercel. ഇപ്പോൾ my project import ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can actually give any name, example my project, it's fine. Then deploy. ഇവിടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see here it is actually successfully deployed. Now you can just go and tap here. This is my URL, my project Moshatri Vercel. You can see here learn Malayalam. This thing is actually updated. Now you actually successfully built a React application. Congratulations. Now example, if I want to see example, ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം save and load ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് I am saving. We did it. Okay, now I'm actually going to save this thing and we can actually go back and see whether it's actually updated or not. Okay, let's go. It will not update it. Why? You need to
commit this on GitHub. കാരണം ഇത് ഗിറ്റ്ഹബിൽ ആദ്യം അപ്ഡേറ്റ് ആവണം, അവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി തിരിച്ചത് അപ്ഡേറ്റ് ആവേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഗിറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കമാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. നൗ വി വിൽ ആക്ച്വലി സീ ദി കർസറിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി, AI കേപ്പബിലിറ്റി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി കമാൻഡായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ കർസറിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യും. പക്ഷേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ യൂസ് കമാൻഡ് ലൈൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കമ്മിറ്റ് ദിസ് ത്രൂ AI. Now commit the files. Okay, let's see. It's generating. I will help you commit this file. First, let's check what changes are available to commit. Now, git status in the that itself is actually generating. Now, I'm actually running the command and it will actually show like, I see there's a change in source app.js. Change on actually app.js change on. Can I actually go ahead and I can see, can I create a commit? Okay, run command. Now we can actually see here it is running the command. Now let's create the commit with a descriptive message. Now see, നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്താണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. it automatically put like with learn Malayalam link. Okay, now you just go ahead and commit again. Now you can actually see here it is committing the file. Great, I have successfully committed your change. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ കമാൻഡ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഗിറ്റ് കമാൻഡ്സ് അത്രയും AI is actually doing it. This is what the advantage. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കമാൻഡ് ചെയ്ത വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഇത് ഈ സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വരുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് നൗ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഈസി AI ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആക്സിലറേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വി നീഡ് ടു പുഷ് ദിസ് തിങ്. This commit has been created successfully. Would you like me to push these changes to the remote repository as well? You need to say like yes, and you can now see here it is actually going to push this to, I will push the commit changes to the remote repository. Run. It's pushing it's pushing the changes. Perfect, your changes has been successfully pushed to the remote repository. Now you can actually go back to your repository and you can refresh it. And you can see here, 1 minute ago, there is actually an update happened. Over here, third commit, see update app with a learn Malayalam link. Now we are actually going back to your React application, the one we actually deployed with Vercel, and we are actually entering it. Now you can see here, it is changed to we did it. This is actually we update the change, right? Now it is actually reflected. Now you learn how to set up your Cursor AI editor, how to connect with GitHub, how to deploy this in Vercel. So that's it for today. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you.